వెల్కమ్ టు HashtagU. నేను మీ రాజేష్. అమెరికాలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగి అక్కడ ఇంగ్లీష్తో పాటుగా తెలుగు మీద మమకారం పెంచుకొని తెలుగు రాయటం, చదవటం, అలాగే ఉచ్చరించటం ఇవన్నీ ఆమె సొంతం. ఆమె ఎవరో కాదు, బ్రీ. హాయ్ బ్రీ, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అండి. నమస్కారం, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఏంటి మీరు తెలుగు రాయటం, చదవటం ఎట్లా సాధ్యమైంది? ఇదంతా మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ ఎట్లా సాధ్యమైంది? సో యా తెలుగు చదవడం, రాయడం నేర్చుకున్నాను. ఇంతకు ముందు నా ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగా లేదు. బ్రీ, అసలు మీరు తెలుగు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకున్నారు? సో రాజా ద గ్రేట్ రవితేజ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను చాలా తెలుగు సినిమాలు చూసాను. ఆ సినిమాలు బాగా నచ్చాయి, నాకు పాటలు కూడా నచ్చాయి. అప్పుడు నేను తెలుగు భాష నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను. మీరు అసలు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు కదా, అసలు తెలుగు ఎలా నేర్చుకున్నారు? నేర్చుకున్నాను కాదండి, ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను. నేను తెలుగు భాష ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే నేను తెలుగు భాషలో ఇంకా బిగినర్ అండి. So when I first started learning Telugu, I learned most on my own. It was really hard finding resources online, but I eventually found a really helpful book called An Intensive Course in Telugu. After that, I joined a school called Silakanandra Manabadi. Also, na YouTube channel lo USA ki velina taruvata ప్రతి వారం నా తెలుగు లెర్నింగ్ జర్నీ షేర్ చేస్తాను. మీకు హైదరాబాద్ రావడం ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది? హైదరాబాద్లో ప్రతిరోజు కొంచెం తెలుగు వింటాను. ప్రతి వారం కొన్నిసార్లులో నేను తెలుగు భాషలో మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ భాష మాట్లాడడం రాదు. ఉదాహరణకి డ్రైవర్స్, కాషియర్స్ మరియు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు. మీరు తెలుగు మాట్లాడుతుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? హౌ యూ ఫీల్? తెలుగు మీరు మాట్లాడటం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? నాకు తెలుగు భాష చాలా ఇష్టం, కానీ I usually feel pretty shy when speaking in a new language. Also, తెలుగు మాట్లాడడం ఇంకా చాలా కష్టం. It's still pretty difficult for me to speak because it's a new language. మీరు US లో ఏ ప్రాంతం, ఫ్రమ్ విచ్ ఏరియా యు ఆర్ బిలాంగ్ టు? ఇండియానాపోలిస్, ఇండియానాలో ఉంటాను. ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమని విన్నాము. ఏంటి అసలు మీరు ఎక్కడెక్కడ ట్రావెల్ చేస్తారు? I went to France, Spain, and some Central Asian countries as well. తెలుగు రాయడం, చదవడం అంటే కూడా వస్తుందని విన్నాము. మీరు చదువుతున్నారు కూడా, చేస్తున్నారు కూడా. సో నేను మా HashtagU వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ చూపిస్తాను, చదువుతారా మీరు? ఇది ఒకసారి చదవండి. అది ఓన్లీ హెడ్లైన్ చదవండి చాలు. ఓకే. బింబిసార కళ్యాణ్ రామన్న తప్ప మరొకరు చేయలేరు. ఓ సూపర్, వా, వండర్ఫుల్, రియల్లీ గ్రేట్ అండి. మీరు తెలుగులో సినిమాలు చూస్తారా? చాలా తెలుగు సినిమాలు చూస్తాను. మీకు నచ్చిన సినిమాలు? మీకు నచ్చిన సినిమాలు? I don't really have like a favorite, but some movies that I liked. భారతానే నేను, మహర్షి, RRR, Charlie. Yeah, I really liked the Charlie movie, but that was dubbed in Telugu. మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు? So some of the heroes that I liked, Pavan Kalyan, Chiranjeevi, Mahesh Babu, Nani, Junior NTR, Ram Charan. ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో ఉన్న హీరోలందరూ ఇష్టమే మీకు. సో నెక్స్ట్ హీరోయిన్ అంటే ఎవరు ఇష్టం మీకు? సాయి పల్లవి మరియు నివేత థామస్. ఎందుకు సాయి పల్లవి ఇష్టం మీకు? సాయి పల్లవి, I love her energy, and yeah, she dances very well. మీరు జనరల్గా మ్యూజిక్ లవరా? I love music, yes. తెలుగులో మీకు నచ్చిన పాట ఏంటి? ఇష్టమైన పాట? నా ఇష్టమైన పాట తెలుగు భాష తీయదనం. అవును, పాడతారా మా కోసం ఒకసారి? జస్ట్ ఒక 2 లైన్స్ అంతే.
That one's a little hard for me to sing. లేదు మీ నచ్చిన పాట వేరే పాట ఏ పాట అయినా మీది ఒకసారి మా కోసం జస్ట్ 2 lines చూసి పాడండి, పర్లేదు లిరిక్స్ ఉంటే చూసి పాడండి. Adika adika hetalo layan adika kadile kshanama cheliyethani nanne maricha dana perune talicha madine adika dana usethani గుండెలో తులో ఉండి నువ్వేగా నా సాగం హే నా జాగం హే నువ్వేగా నీ స్నేహమే నన్నడిపే స్వరం నిన్ను చేరగాగి పోనీ భయానం ఆలుపే లేని గమనం. తెలుగులో ఏమైనా పద్యాలు కానీ వేమన పద్యాలు అలాంటివి ఏమైనా తెలుసా? గంగి గోవు పాలు గంటెదాయనను జాలు కడివైదాయన నేమి కరము పాలు భక్తి కలుగు కూడు పట్టెదాయనను జాలు విశ్వదాభిరామ వినురావేమ. వన్ మోర్. అనగా ననగా రాగా మతిస ఇలుచునుండు తినక తినక వేము తీయనుండు సాధనమన పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురావేమ. మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చారు, మీకు బాగా ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి? హైదరాబాద్లో ఏం తిన్నారు? హైదరాబాద్లో ఫుడ్ మై ఫేవరెట్ వుడ్ హ్యావ్ టు బి పప్పు మరియు పులిహోర. పులిహోర తిన్నారా? పులిహోర ఎలా అనిపించింది? హౌ ఇట్ టేస్ట్స్? పులిహోర some people like it with tamarind and some people like it with lemon, but I like when you mix both tamarind and lemon, extra flavor. And more tamarind, always more tamarind. Tamarind ekkuva. నాన్ వెజ్ తింటారా? No, nenu sakahari. శాకాహారా మీరు? Sakahari, also no milk, no ghee. ఏంటి హైదరాబాద్లో ఏం నచ్చింది మీకు? హైదరాబాద్లో దుర్గం చెరువు, హుసేన్ సాగర్, చార్మినార్, రవీంద్ర భారతి, గోకొండ ఫోర్ట్, and yeah, different movie theaters చూసాను. ఏమనిపించింది? హౌ యు ఎక్స్పీరియన్స్ హైదరాబాద్? Very good. I love Hyderabad so much. I really want to come back soon. Yeah, I would love to experience the life of a native more and see some of the villages as well. How many days you stay in Hyderabad? Over a month, but I'll be leaving soon, unfortunately. Next time, I really hope to stay much longer. ఎప్పుడు వస్తారు మళ్ళీ హైదరాబాద్కి? I'll probably be coming back in maybe November, December. తెలుగు మీరు నేర్చుకున్నారు, రాయడం చదవడం, ఎవరైనా ఒక సపోర్ట్ తీసుకున్నారా ఎవరితోటనా, లేకుంటే మీరు ఓన్గా నేర్చుకోవడం జరిగిందా? Support that I got learning Telugu? Okay. So people have been very supportive of me learning Telugu. If I ask a question online, so many people give responses that it gives me so much more confidence in knowing that that's correct. If I see like 10 people say that this is correct, then I'm like, okay, now I feel very confident saying that. So I'm very happy for all the support online. And then here in Hyderabad as well, people correct me all the time. And they try to speak in simpler words, and that's really helpful as well. అంటే మీకు తెలుగు నేర్చుకోవటంలో ఎందుకు మీకు నేర్చుకోవాలి? హౌ విచ్ ఇన్స్పిరేషన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ తెలుగు? Telugu cinemalu, movies, and Telugu movies, Telugu songs. But once I started learning Telugu, even more so, I loved short moral stories in Telugu. I love the neeti. The moral of the You love neeti? Yeah. Stories that have like a good moral at the end and just short, simple and sweet. Yeah. తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, రాస్తున్నారు, చదువుతున్నారు కదా, ఏమనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా తెలుగు మీద? తెలుగు లాంగ్వేజ్ అంటే ఎట్లా ఉంది, ఏంటి, ఏమనిపిస్తుంది? తెలుగు భాష చాలా ఇష్టం. Telugu is a
a very beautiful language and also a very efficient language. I really love the design of the alphabet. It's very well structured, very easy to learn. As a non-native speaker, Telugu looks very hard to learn at first because there's so many letters, the aksharalu, achulu, halulu, gunintalu, ottulu. It looks like a lot at first, but it's so true to its pronunciation. Once you learn it, you never really have to learn it again. So I love that. When you start learning in Telugu actually? Learn the pronunciation of words. Every time I wanted to learn a word, I had to ask somebody to record their voice saying that word so I can hear how it sounds. And that just made Telugu very long and hard. I couldn't learn independently. I needed somebody else. So I really saw the need to learn to read and write. So when I first learned, I actually just asked someone, can you please just write down the Telugu alphabet? Because when I searched online, I saw multiple versions of the alphabet. Sometimes they had really old letters like lu, alu, and so that confused me as a learner because I didn't know which alphabet is correct. So I asked the native speaker to write down all the letters, and I practiced those every day for like a week. I wrote at least 5 times a day. Every time I'm on the bus, every time I go to the park, every time I have 5 minutes to wait for something, I write the Telugu letters. So after that I learned the letters, then I really wanted somebody to write down gunintalu and then ottulu. And that's how I learned. Just the constant drive and need to know how to pronounce things on my own. Yeah. సో మీరు తెలుగు నేర్చుకున్నారు, హైదరాబాద్కి వచ్చారు, హైదరాబాద్ చూశారు, ఇక్కడే ఉండిపోవాలని అనిపిస్తుందా హైదరాబాద్లో? యూ హ్యావ్ టు ఇక్కడే అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టే హియర్ అని ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఇన్ హైదరాబాద్? So I've only been in Hyderabad, but next time I come I'd like to see villages. But in order to get to that point, because in villages people are going to speak much more Telugu, probably faster and very beautiful, of course. But in order for me to understand, I need to raise my Telugu level because I'm still a beginner. So for the next 3 to 4 months, I'm going to focus really hard on training myself in Telugu. And I'll try to record it every week so that people can see my progress. Then I'll come back and it'll be really exciting to see how well can I speak with people in villages after. మీకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా హైదరాబాద్లో? Yeah, I have lots of friends in Hyderabad. అవునా? Yeah. You are brought up in US. You are coming from there to learn Telugu here. So what is the message you are giving to Telugu people about Telugu language? The main message that I'd like to give to people is that Telugu is a very important language. The culture here is amazing, and it's part of what makes Telugu people. And if you lose the language, you'll lose some of the culture. Every country is unique. If there's a different culture, there's a slightly different way of life and different lessons that are learned. And all of those lessons are very important to this entire world. So if we lose culture, we lose a lot of important, valuable lessons that could be passed on to others. So I think it's important for us not to lose that knowledge. So for everyone who speaks Telugu, please try as much as possible to write in the Telugu script. Use Telugu aksharalu, gunintalu, ottulu. These things help keep the language alive. If we write in English every day, the pronunciation is lost. The words eventually change because of the English. And the language becomes less beautiful and less strong. Telugu is very strong because of the script. So let's use the Telugu script as much as possible. If you make any content, try to put Telugu script, Telugu subtitles in Telugu films, Telugu lyrics in Telugu lyrical music videos, and keep the Telugu language alive. Okay. Thank you, Bree. మీ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay. సో ఇది బ్రీని చూసి చాలామంది తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. అమెరికాలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగి తెలుగు రాయటం, చదవటం, అలాగే మాట్లాడటం సాధ్యం. ఏది అంటే మనం ఏదన్నా అనుకుంటే సాధ్యపడది ఏది కాదు అంటూ తెలుగు నేర్చుకొని ప్రూవ్ చేశారు బ్రీ. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ #HashtagU.